Las Michigan Dike vorab etwas fragen, noch beaver were richtig beginnen. Denken das Zuhaus, in dem du oftwachsen bist. Oder in das Zuhaus, in dem du jetzt lebst. Denken die Wanda, an die Stimmen, an die Energie, die dies Raum jeden einzelnen Tag erfüllt. Und die Frage dich jetzt ehrlich, fühlt sich dieses Zuhaus wie ein Orden, der Menschen aufbaut? Oder baut es still, langsam, sei wieder ab? Denn hier ist die Wahrheit, über die niemand sprechen will. Armut beginnt nicht immer auf dem Bankkonto. Sie beginnt nicht immer mit einem Jobverlust oder einer schlechten Investition oder einer Ausstrechnung, die außer Kontrolle gerät. Nein. Wirklich Armut, die tief Art, die einer Family über Generationen folgt, sie beginnt innerhalb der eigenen Wirrwanda. Sie beginnt in den Gewohnheiten. Sie beginnt in den Gesprächen. Sie beginnt in den stillen zwischen Menschen, die sich einmal geliert haben, aber vergessen haben, wie man es sieht. Wir leben in einer Welt, die dir sagt, Armut sei ein finanzielles Problem. Und Geld sollt, nederlich tut es das. Aber was sie dir nicht sagen, was die Lehrbücher auslassen und die Motivationsplakate verschweigen, ist, dass ein Zuhaus einen vollen Kühlschrank haben kann und trotzdem tief, spirituell und emotional arm sein kann. Und ein Zuhaus kann fast nix auf der Bank haben und dennoch Überquellen von dem Reichtum, den Geld niemals kaufen kann. Was ist also der Unterschied? Gewohnheiten. Täglich, sich ständig wiederholend, scheinbar klein Gewohnheiten, die entweder einen Haschelt zu etwas Starkem und Schonem aufbauen, oder in still von innen ausschallen, bis du einst Tages dich schaust und dich fragst, wie alles auseinanderfallen konnte. Hut werden wir über 7 dieser Gewohnheiten sprechen. 7 Muster, die Armut in dein Zuhaus einladen, die wirklich Armut. Nicht nur finanziell Armut, sondern die Armut der Verbindung. Die Armut des Friedens. Die Armut der Hoffnung. Und ich möchte, dass du genauso horst, denn einig dieser Punkt konnten sich angenehm fühlen. Manch konnten dir bekannt vorkommen. Und das ist in Ordnung. Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Du kannst nicht ändern, was du nicht sehen willst. Marcus Aurelius sagt einst, nicht der Tod ist es, denn ein Mensch fürchten sollt, sondern es sollt fürchten, niemals begonnen zu haben, wirklich zu leben, die meisten Familien sterben nicht. Sie leben einfach nie wirklich vollkommen. Und die Diocese still halb leben, Diocese funktioniert haben ohne Frieden, ohne Vision, ohne echt Verbindung, das ist die tiefst Armut von allen. Also lasst uns beginnen. Lasst uns wollen, wirklich zu leben, beginnend hut, beginnend im Zuhaus. Wenn dieses Video das ist, was dein Zuhaus hut braucht, dann kommentier, Zuhaus. 1. Das Zuhaus, das jeden Tag kämpft, wird eins Tages nix mehr haben, wofür es zu kämpfen lohnt. Asterisk. Ich möchte, dass du in ein Paar denkst, das du kennst. Vielleicht ist es ein Paar, bei dem du aufgewachsen bist. Vielleicht sind es deine eigenen Eltern. Vielleicht, und das sage ich sanft, vielleicht bist du es selbst. Sie lieben sich, das tun sie wirklich. Du kannst es auf den alten Fotos sehen, in der Art, wie sie manchmal noch unbewusst nach dem anderen greifen. Aber Gendwo zwischen der Hochzeit und dem Leben, das danach kam, hat sich etwas verschoben. Und jetzt ist die Liebe noch da, tief für Gendwo vergraben. Aber was in der Oberfläche ist, an den meisten Tagen, sind Reibereien, Spannung, ein Art stiller Krieg, der niemals wirklich endet. Das Frühstück beginnt mit einem Kommentar, der vollschenkend. Die Autofahrt ist still, auf die denkbar schlechtest Weise. Das Abendessen wird zu einer Aufrung. Alle tun so, als sei alles in Ordnung. Für die Kinder. Waren die Kinder, die kluger sind, als wir ihnen vertrauen, jeds einzeln Ding fühlen, von dem wir glauben, dass wir es verstecken. Und dann kocht der Streit, der den ganzen Tag gekechelt hat nun abends über. Wenn allem jetzt sind und niemand mehr die emotionalen Reserven hat, den anderen wirklich zu hören. Und so werden die gleichen Worte gesagt,
die schon let's wosch gesagt worden, und die wosch daver, und den Monat daver, und niemand gewint, niemand gewint jemals, aber niemand weiß, wir aufhören kann. Das ist permanenter Konflikt. Und ist eins der Touristen Dinge, die zu Haus tragen kann. Nicht Tour in Dollar, Tour im Leben. Denk darüber nach, was Konflikt in einem Zuhaus wirklich kostet. Es kostet Schlaf, denn Streitigkeiten bleiben nicht im Raum, in dem sie stattfinden. Sie folgen dir in Schlafzimmer, in die Dunkelheit, in die Stunden, in denen du ruhen solltest, aber stattdessen das Gespräch noch einmal durchspielst, denkend in die Dinge, die du hattest sagen sollen. Oder von denen du wünschtest, du hattest sie nicht gesagt. Es kostet Gesundheit. Chronischer Stress, chronischer Konflikt. Der Körper, der in einem permanenten Zustand von Fight or Flight auf niedriger Stufe lebt. Es nimmt Menschen jar ihres Lebens. Es schwächt das Immunsystem. Es erhöht den Blutdruck. Es let im Körper, lang nachdem der Streit vorbei ist. Es kostet Fokus. Der Elternteil, der mitten in einem Krieg zu Hause steckt, kann auf der Arbeit nicht voll präsent sein. Das Kind, das vor der Schule Streit meiderlet, kann sich im Klassenzimmer nicht konzentrieren. Der Geist ist immer noch zu Hause. Wer bietet nach? Versucht immer noch, Shin zu machen von dem, was es gesehen, gehört und gefühlt hat. Und es kostet Gelegenheiten. Denn ein Mensch, dessen emotionale Energie vollständig vom Überlebende Konflikts in den eigenen wir. Wanden oft braucht Word, hat nix mehr übrig zum Traumen, verplanen, für das Verfolgen seiner Zukunft. Die Gesellschaftsidee bleibt eine Idee. Die Ausbildung wird wiederverschieben. Der Plan, den sie schon lang machen wollten, wird immer wieder auf irgendwann verschieben. Und irgendwann kommt in einem Zuhaus voller Konflikt nur sehr selten. Marcus Aurelius verstand das zutiefst. Schrieb, wie viel schmerzlicher sind die Folgen des Zorns als seiner Sichen, lies das langsam. Das, was dich Wetten gemacht hat, was auch immer es war. Wie groß war es wirklich? Und jetzt schau diren, was der Zorn gekostet hat. Schau diren, was der Konflikt genommen hat. Die schlaflosen Nächte. Das beste die Vertrauen. Die Kinder, die gellert haben, lies mit gesenktem Blick zu essen, in der Hoffnung, dass niemand heute Abend wieder anfängt. Die Folgen sind immer größer als die Ursachen. Ein Mann, der sein Haus niederbrennt, sich zu warmen, wird in der Asche frieren. Das ist es, was permanenter Konflikt tut. Verbergen das, was du zu beschützen versuchst. Hier ist die Wahrheit, die meisten Menschen in konfliktbelasten Zuhaus hören müssen. Kämpft nicht gegeneinander. Kämpft gegen das Problem. Und wenn du das vergisst, wenn die Person auf der anderen Seite der Raums aufhört, sich wie dein Partner in Zufällen, und anfängt, sich wie dein Gegner in Zufällen, dann verlierst du nicht nur den Streit. Du verlierst etwas viel Wertvolleres. Das Zuhaus, das jeden Tag kämpft, wird eines Tages nix mehr haben, wofür es zu kämpfen lohnt. Ein einziger Streit wird kein Family zerstören. Aber tausend klein, die nicht angesprochen, nicht geheilt werden, das kann sie absolut. Die Frage ist also nicht, angefangen hat. Die Frage ist, was sind wir bereit zu tun, dieses Zuhaus daver zu schützen, Ort zu werden, in dem Frieden fremder ist? Wenn du leid bist, das Konflikt den Frieden deiner Family stiehlt, kommentier. Kein Kampf mehr. 2. Wenn aufhört, einander zu respektieren, hört auf, ein Family zu sein, und werdet zu Fremden unter einem Dach. ***. Las Michigan dir etwas über Respektlosigkeit sollen, worüber niemand spricht. Sie fängt meist nicht großen. Sie fängt meist nicht mit Grausamkeit oder Verachtung oder mit etwas, bei dem jemand sagen wird. Das ist nicht in Ordnung. Sie fängt kleinen. So klein, dass du sie fast übersiehst. Es ist das erste Mal, dass du deinen Partner mitten im Satz unterbrichst, und dich nicht entschuldigst.
Es ist das erste Mal, dass du bei etwas, was sei sagen, die Augen verdrehst im Ernst. Es ist das erste Mal, dass du vor anderen Leuten einen Witz auf ihr Kosten machst, und alle lachen, inklusivinnen, denn was bleit in Augen deres übrig? Aber später, alien, fühlt sich etwas in innen ein kleines bisschen kleiner und als silver. Es ist das erste Mal, dass du eine Idee ablehnst, beaver du sie ganz gehört hast. Das erste Mal, dass du in einem Ton mit ihnen sprichst, denn du niemals bei einem Fremden verwenden würdest. Das erste Mal, dass dir auffällt, dass du höflicher zu der Kassiererin im Supermarkt bist als zu dem Menschen, dem du versprochen hast, in für den Rest deines Lebens zu lieben. Und das schrecklich ist. Keiner dieser Momente fühlt sich en wie ein Wendepunkt. Keiner fühlt sich en wie der Moment, in dem die Familie zu zerbrechen begann. Sie fühlen sich einfach en wie ein schlechter Tag, wie Müdigkeit, als ob es nicht wirklich wichtig wäre. Aber sie sind wichtig. Sie sammeln sich. Sie schickten sich aufeinander, Tag für Tag, Monat für Monat, bis Respektlosigkeit zum Dialekt deines Hauses word. Bis es einfach die Artist, wie die Dinge sind. Bis die Kinder aufwachsen und die denken, dass sie einfach, wie Menschen, die sich lieben, miteinander umgehen. Und die genau das, die ist ein der schmerzhaftesten für men von Armut, die ein Elternteil insane kind weitergeben kann. Denn das Kind, das in einem Zuhaus ohne Respekt aufwächst, lernt ein von zwei verheerenden Lektionen. Die erste Lektion, ich bin es nicht wert, gut behandelt zu werden. Dieses kind word zu einem Erwachsenen, der schlecht Behandlung in jeder Beziehung, jedem Arbeitsplatz, jeder Freundschaft akzeptiert. Denn tief in seinen Noten hat es gelernt, dass Liebe und die Respektlosigkeit zusammengehören. Die zweite Lektion, so behandeln Menschen sich eben gegenseitig. Dieses kind word zu einem Erwachsenen, der Respektlosigkeit verbreitet, nicht aus Bosheit, nicht weil es ein schlechter Mensch ist, sondern weil es wirklich keinen anderen Weg kennt. Es bringt sie in sein eigenes Zuhause ein. Es wiederholt die Muster mit seinen eigenen Kindern. Und der Kreislauf setzt sich fort. Marcus Aurelius hat nicht nur darüber geschrieben. Let es als sein täglich Praxis. Schrieb, Verschwend kein Zeit mehr damit zu diskutieren, was ein guter Mensch sein soll, sei einer. Du kannst keinen Respekt von anderen fördern, waren du dich weigerst, in selbst zu geben. Du kannst nicht lernen, waren du in anerlebst. Du kannst dein Kinder nicht Freundlichkeit bitten, waren du siehst, wie du zu dem Menschen, den du zu lieben gewollt hast, grausam bist. Muss gelett werden. Nicht gefordert, nicht deklariert. Gelett. In den kleinen, gewöhnlichen, unglamourösen Momenten, den der groß Teil eines Lebens besteht. Wirklicher Respekt ist nicht nur die Abwesenheit von Grausamkeit. Es ist die Gegenwart von Es bedeutet, mit deinem Partner in einem Ton zu sprechen, der sagt, du sollst für Michigan, es bedeutet, den Gedanken deines Kinds ganz zu Ende zu hören, beaver du antwortest. Es bedeutet, die Menschen, die dir am nächsten stehen, mindestens genauso gut zu behandeln wie die Menschen, die du beeindrucken willst. Wenn du aufhörst, einander zu respektieren, hörst du auf, ein Family zu sein, und die Wurst zu Fremden unter einem Dach. Und es gibt eine besondere Art von Einsamkeit in diesem Zustand. Die Einsamkeit, umgeben zu sein von Menschen, zu denen du gehören solltest, und die dich völlig allein zu fühlen. Der Tag, an dem du anfängst, die Menschen in deinem Zuhaus wirklich zu ehren, ist der Tag, an dem dein Zuhaus beginnt, etwas Außergewöhnliches zu werden. Wenn dein Family mehr und die Sanftmut verdient, beginnend Hut, kommentier. Wir respektieren einander. 3. Ein Mund voller Beschwerden wird kindergroß sein, die voller Hoffnungslosigkeit sind. Asterisk, asterisk. Ich möchte, dass du in jemanden denkst, denn du kennst, vielleicht jemand, mit dem du aufgewachsen bist, der in jedem Licht einen Schatten finden kann.
Du Contest innen einen Sonnenaufgang sehen, den Atembra Bensten, unmöglich goldenen Sonnenaufgang, den du je gesehen hast, und die innerhalb von 30 Sekunden werden sie etwas finden, das nicht stimmt. Zu hell. Zu früh. Wird sowieso in einer Stunde wieder verschwunden sein. Und es war fast lustig, wenn es nicht so traurig war. Denn dieser Mensch war kein schlechter Mensch. Wollte nicht alle sich hierum unglücklich machen. Hat einfach, durch Jar und Jar der Übung, durch eine Kindheit in einem Zuhaus, in dem beschwerden die Hauptsprech waren, sein Augen darauf trainiert, zuerst das zu suchen, was falsch ist. Immer zuerst das, was falsch ist. Und die sein Kinder lernten, die Welt genau gleich zu sehen. Das ist es, was mit der Atmosphäre eines Zuhauses passiert. Sie bittet nicht Erlaubnis. Sie kündigt sich nicht an. Sie fühlt einfach die Lungen aller, die dort leben, jeden einzelnen Tag, bis sie zu der Luft wird, von der sie glauben, dass sie normal ist. Ein Mund voller Beschwerden wird Kinder groß sein, die voller Hoffnungslosigkeit sind. Und die Hoffnungslosigkeit ist nicht nur ein Gefühl. Sie ist ein Weltanschauung. Sie ist der Filter, durch den ein Mensch jede Erfahrung, jede Gelegenheit, jede Beziehung liest, die jemals haben wird. Der hoffnungslose Mensch bewerbt sich nicht auf den Job, weil wir solche Jobs nicht bekommen. Startet nicht das Geschäft, weil es wird wahrscheinlich sowieso scheitern. Investiert nicht in die Beziehung, weil sie nicht halten wird. Probiert nicht das neue weil es alles. Und merkt es nicht einmal. Merkt wirklich nicht, dass ihm die Sichtweise auf die Welt im Zuhaus gegeben wird. Durch die Wort, die jeden Tag für die 10 Jahre seines Lebens die Luft fühlten. Epiktet, der als Sklave gebern wird und sich dennoch für Weisheit statt Bitterkeit entschied, sagt etwas, das jedem beschwerdefreudigen Mund den Atem stocken lassen sollt. Sich beschwert, leidet Pelt. Das erste Leiden ist das, was dir passiert ist. Das zweite Leiden, das du willst, ist, niemals aufhören, darüber zu reden. Es niemals loszulassen. Dir selbst oder deiner Familie niemals zu erlauben, darüber hinwegzukommen. Und waren du Pelt leidest, schauen den Kinder zu. Sie lernen, dass watchsehen das tun, wenn das Leben hart ist. Sie schreiben es sich selbst als Wahrheit ein. Das erste Leiden hat dir das Leben gegeben. Das zweite Leiden gibst du deinen Kindern. Das ist es Wort, sich damit einen Moment hinzusetzen. Nun sage ich nicht, tu so, als wär das Leben leicht. Das ist es nicht. Ich bitte nicht Aufsätze Lacheln über echt Schmerzen. Aber es gibt einen tiefgreifenden Unterschied zwischen dem ehrlichen Verbieten von Harten und dem dauerhaften Leben in Verbieten klingt so, das ist hart, aber lass es uns gemeinsam durchstehen. Lass uns schauen, was wir haben. Lass uns darüber nachdenken, was möglich ist. Dauerhafts Leben deren klingt so, uns wird etwas gelingen. Die Dinge werden sich ändern. So ist es eben. Das ein ist ehrlich über Schwierigkeiten, aber offen für Möglichkeiten. Das andere schleißt beaver jemand die Chance hat hinterzugen. Was füllt die Luft deines Zuhauses? Was hören den Kinder, wenn sie den Erwachsenen beim Reden zu hören? Was wird ihre Stimme, die sie für den Rest ihres Lebens tragen werden, basierend auf dem, was sie am meisten in dem Zuhaus gehört haben, in dem sie aufgewachsen sind? Sprich Möglichkeiten in die Luft, die den Kinder atmen. Sprich Denkbarkeit. Nicht, weil das Leben immer leicht ist, sondern weil Denkbarkeit ein Fähigkeit ist. Und die Fähigkeiten, die täglich gut werden zu Instinkten. Gib denen Kindern den Instinkt, nach der Tür zu suchen, nicht nur nach der Wand. 4. Die Bequemlichkeit, die du hut willst, still die Zukunft, die den Family verdient. ***. Dies Gewohnheit liebt es, ein Tarnung zu tragen. Denn sie sieht auf den ersten Blick nicht wie ein Problem aus, sie sieht aus wie Ruhe. Sie sieht aus,
als ob du endlich auf Tort hast zu rennen, durchzuatmen. Sie sieht aus wie Balance, wie Selbstversorge, wie Weisheit. Aber darunter, unter der Bequemlichkeit, der Leichtigkeit, dem Weg de geringsten Widerstands, Word etwas Justelen. Und Word lies Justelen. Das ist die Gefahr. Dinge, die Lot verloren gehen, sind schwer zu ignorieren. Dinge, die lies verloren gehen, gleiten in dir vorbei, waren du bequem bist, waren du zur Ruhe gekommen bist, waren du dir sagst, dass du ein Pause verdienst. Lass Michigan beschreiben, wie das in einem echten Zuhause tatsächlich aussieht. Es ist das Paar, das weiß, sei beidwissen es, auch wenn es nicht laut aussprechen, dass ihr Beziehung echt Aufmerksamkeit braucht. Nicht nur nebeneinander existieren im selben Raum, sondern tatsächlich, bewusst Verbindung. Echt Gespräch, die tiefer gehen als. Hast du die Rechnung bezahlt? Gut mit Zeit. Ehrlich Verletzlichkeit. Die Arbeit, die Liebe tatsächlich braucht, am Leben zu bleiben. Aber diese Arbeit fühlt sich schweren. Sie fühlt sich unangenehm an. Sie erfordert, dass jemand den ersten Schritt macht. Und stattdessen wollen sie bei die Bequemlichkeit. Sie sitzen im selben Raum auf getrennten Bildschirmen. Sie nennen es Zusammenziehen. Und die Distanz zwischen ihnen wächst so langsam, dass keiner von beiden sagen kann, an welchem Tag es begann. Es ist der Elternteil, der weiß, dass das schwierige Gespräch mit seinem Teenager führen muss, über die Freund, die sich halt, über die Entscheidungen, die trifft, über die Richtung, in die scheinbar absurdftens geht. Aber dieses Gespräch wird unangenehm sein. Der Teenager konnte wütend werden. Also wartet der Elternteil auf einen besseren Moment, einen ruhigeren Tag. Und der bessere Moment kommt nie ganz. Und der Teenager driftet weiter. Es ist die Person mit dem Talent, der Fähigkeit, der Idee, dem Ding, von dem weiß, dass es tun soll, die sicher in der Beekman Verstellung von irgendwann versteht. Irgendwann, wenn das Timing besser ist, wenn die Kinder älter sind, wenn mehr Geld da ist, wenn mehr Zeit da ist. Irgendwann. Und die ganz Zeit wird die Zukunft, die hat sein können, still, geduldig, unerbittlich Justelen, von der Bequemlichkeit von Hut. Marcus Aurelius, Mann, der Reich für und sich dennoch jeden Tag für Disziplin statt Bequemlichkeit entschied, schrieb. Ertrig und sich. Das Hindernis ist der Weg. Die Bequemlichkeit ist der Feind, der sich als Freund verkleidet. Sie lächelt Denken, während dir lies den Zukunft stiehlt. Einen Beekman Tag nach dem anderen. Einem vermiedenen Gespräch nach dem anderen. Einer aufgeschoben Entscheidung nach der anderen. Einer weiteren Folge, einem weiteren Scroll, einem weiteren Fangmontag und nach dem anderen. Hier ist, was ich über Familien weiß, die Kreislauf durchbrechen, Familien, die aus Generationen Beedington musternde Camps aufsteigen und etwas Dauerhafts und anderes aufbauen. Sie wären nicht bequem. Sie wollten Unbequemlichkeit, bewusst immer wieder. Sie führten die schwierigen Gespräch. Sie wären da, wenn sie kein Lust dazu hatten. Sie fingen an, beaver sie bereit wären. Sie machten weiter, nachdem alle anderen Auftort hatten. Nicht, weil sie übermenschlich wären, sondern weil sie verstanden, dass Bequemlichkeit ein Warung ist. Und du gibst sie immer für etwas aus, du gibst entweder den Bequemlichkeit von Hut aus, den Zukunft zu bauen. Oder du gibst den Zukunft aus, den Bequemlichkeit von Hut zu erhalten. Einer dieser Tauschgeschaft ist es wert. Und der andere wird dich mehr kosten, als du weißt. Den Kinder schauen dir zu, wie du willst. Stell sicher, dass das, was sie lernen, es wert ist, weitergegeben zu werden. Wenn du bereit bist, die Zukunft deiner Familie über die Bequemlichkeit von Hut zu wollen, kommentier. Ich will wachstum. 5. Geld verlust, nicht reich, lut und bleit bei armen Lutten. Es bleit dort, what es respektiert word. Asterisk.
Las Michigan etwas sagen, das sich vielleicht an einem anfällt. Die meisten finanziellen Probleme in einem Zuhause haben nicht wirklich mit Geld zu tun. Sie haben mit der Beziehung zum Geld zu tun. Mit den Überzeugungen über Geld. Mit den Gewohnheiten, Gesprächen und Entscheidungen rund Geld, die jeden einzelnen Tag innerhalb der vier Wände eines Zuhauses stattfinden. Oder auch nicht. Geld ist nicht mysteriös. Es folgt Mustern. Es reagiert auf Verhalten. Und es hat absolut keine Loyalität zum Einkommensniveau. Es gibt Menschen mit außergewöhnlichen Gehaltern, die in finanziellen Problemen ertrinken, weil die Gewohnheiten in ihrem Zuhause Geld schneller nach außen drücken, als es hereinkommt. Und es gibt Menschen mit bescheidenen Einkommen, die langsam, leise etwas Echtes aufbauen, weil sie gelernt haben, zu respektieren, was sie haben, mit Absicht damit umzugehen und jeden Dollar arbeiten zu lassen, wie wir sie loslassen. Der Unterschied ist niemals nur die Zahl auf dem Gehaltscheck. Der Unterschied sind immer die Gewohnheiten. Epiktet, ein Mann, der nichts besaß und alles verstand, sagt. Weis ist der Mann, der nicht trauert die Dinge, die nicht hat, sondern sich freut über die hat. Armut ist nicht die Abwesenheit von Geld. Es ist die Abwesenheit von Denkbarkeit und die Weisheit für das, was bereits in deinen Händen ist. Denn hier ist die Wahrheit. Ein Mensch, der nicht mit 100 Euro umgehen kann, wird mit 1.000 Euro nicht plötzlich weiß werden. Ein Family, die bei 50.000 Euro im Jahr kein finanziellen Gespräch führt, wird bei 100.000 Euro nicht plötzlich Harmonie finden. Die Zahl ändert sich. Die Gewohnheiten bleiben gleich, bis die Gewohnheiten sich ändern. Wie sieht es also tatsächlich aus, Geld zu respektieren in einem echten Zuhause? Es bedeutet, dass du weißt, wohin es geht, nicht fähig, nicht unschwer. Du weißt es tatsächlich. Du hast Oleg auf die Zahlen geschaut, ohne zu suchen, ohne Schuld zu weisen, ohne Scham. Nur die Wahrheit dessen, was hereinkommt und was hinausgeht. Es bedeutet, dass du Entscheidungen gemeinsam triffst. In Haschelten, in denen finanzielle Probleme chronisch sind, ist eins der häufigsten Muster Geheimhaltung. Partner verstecken Kopf voreinander. Schuden sammeln sich im Dunkeln. Finanzielle Angst werden allen getrieben, weil das Gespräch zu gefahrlich erscheint, es zu führen. Und die Geheimhaltung verstärkt das Problem, bis es zu einer Kreis wird. Ehrlich haschelt handhaben Geld besser, nicht weil Ehrlichkeit Geld erscheinen lässt, sondern weil Ehrlichkeit gemeinsam Verantwortlichkeit schafft. Es bedeutet, dass du den Kinder lehrst, nicht unbedingt mit formellen Lektionen, sondern mit deinem Verhalten. Kinder, die damit aufwachsen, das erwachsen durchdacht finanziell Entscheidungen treffen, nehmen finanziell Weisheit auf, wie wir sie gemals ein Bankkonto eröffnen. Und die Kinder, die mit finanziellem Chaos aufwachsen, nehmen auch das auf. Sie treten ins Erwachsenenleben ein und tragen Muster mit sich, die sie nicht gewollt haben und sich vielleicht nicht einmal bewusst sind. Das sind generationenübergreifend Geldgewohnheiten. Sie gehen von Eltern auf Kinder über, so sicher wie die Augenfarbe. Es bedeutet, dass du die Art und Weise änderst, wie du über Geld sprichst. In so vielen Haschelten wird mit Graal, niederlich, erschöpft der Resignation über Geld gesprochen. Wir werden niemals genig haben. Reichlut haben einfach Glück. Was bringt das Sparen? Irgendwas kommt immer dazwischen. Dies Wort sind nicht neutral. Sie sind Anweisungen, denen dein Geist folgt. Sie sind die Geschichte, die den Kinder urban werden. Was wäre, wenn die Geschichte in deinem Zuhause stattdessen wäre, sind Menschen, die mit dem, was wir haben, weiss und sorgsam umgehen, nach beaver es sich wohlständig war anfällt. Sprich es aus, bis es war word. Geld verschwindet nicht. Es entkommt aus Handen, die es nicht respektieren. Leid es ein zu bleiben. Respektiere es genig, ihm Aufmerksamkeit zu schenken.
When du dich dazu verpflichtest, ab sofort weiser mit Geldum Eugen, kommentier. Ich respektiere Geld. 6. Ein Family und Traum ist nur ein Gruppe von Menschen, die darauf wartet, dass das Leben zu ihnen kommt. ***. Ich möchte dich etwas Persönliches fragen. Wann hat dein Family das letzte Mal über die Zukunft gesprochen? Nicht über die unmittelbare Zukunft. Nicht darüber, am Donnerstag die Kinder abholt oder ob das Auto einen Allwechsel braucht. Ich mein die wirkliche Zukunft. Das groß, weit. Wollen wir sehen, Zukunft. Wann hast du das letzte Mal mit den Menschen gesessen, die du am meisten liebst, gesagt? Lass uns für einen Moment träumen. Lass uns darüber reden, wohin wir gehen. Lass uns in Worten das Leben bauen, das wir wirklich wollen. Für die meisten Familien, mehr als wir sich mochten, ist die ehrliche Antwort. Haben wir nicht. Nicht nullig. Vielleicht noch nie. Nicht so. Diese Abwesenheit, die still in dem Ort, wo Vision leben sollt, ist ein der stillsten verheerendsten Gewohnheiten, die zu Haus tragen kann. Epiktet, der allen Grund gehabt hat Hoffnung zu sehen, wollt stattdessen, mit Absicht zu führen. Sagt, sage zuerst dir selbst, was du sehen willst, dann tu, was du tun musst. Entscheid zuerst, du wirst, lieb dann darauf zu. Das ist Vision. Sie ist eins der mächtigsten Dinge, die ein Family besitzen kann. Denk darüber nach, was ein gemeinsame Vision tatsächlich für zu Haus tut. Sie gibt dem täglichen Trott einen Zusammenhang. Wenn ein Family weiß, wohin gemeinsam geht, wenn es gemeinsames Bild davon gibt, was aufbauen, worauf hinarbeiten, was füreinander für die Kinder wollen, dann machen die Harten Tätchen. Die Opfer haben Bedeutung. Die Disziplin fühlt sich nicht willkürlich oder sinnlosen. Der Elternteil, der die langen Stunden arbeitet, ist nicht nur Erstschaft, baut etwas auf. Der Teenager, der den Satzgersbeleg, ist nicht nur beschäftigt, ist Teil einer Family, die mit Ziel voranschreit. Sogar die kleinen finanziellen Opfer fühlen sich andersen, wenn im Dienst von etwas Wirklichem, gemeinsam stehen. Aber ohne Vision sind die langen Stunden einfach nur anstrengend. Die Opfer fühlen sich sinnlosen. Die Disziplin hat kein Geschicht, in der leben kann. Langsam, leis hören die Menschen auf, sich so sehr zu bemühen. Nicht, weil voll sind, sondern weil bemühen Richtung sich anfühlt wie auf der Stelle treten. Der menschliche Geist kann das nur ein gewiss Zeit lang tun, wie aufgibt. Ein Family und Traum ist nur ein Gruppe von Menschen, die darauf wartet, dass das Leben zu ihnen kommt. Das Leben, wenn es sich selbst überlassen wird, wollt nicht großzügig. Der Weg der geringsten Widerstands führt immer bergab. Ohne ein Gewalt Richtung fühlt das Leben das Vakuum mit seinem eigenen. Das Leben wollt nicht unbedingt gut in deinem Namen. Hier ist, was mir das Herz bricht in Haschelten ohne Vision. Die Kinder in diesen Haschelten wachsen auf glauben, die Zukunft sei etwas, das einfach passiert. Nicht etwas, das man baut. Nicht etwas, dem man mit Absicht mut nachgeht. Sondern etwas, auf das man einfach wartet. Treten als Passagier in eigens Leben reaktiv, richtungslos, nicht ganz sicher, wie man etwas bestimmts wollen kann, ihm tatsächlich nachgehen. Weil es innen niemand gesiegt hat. Niemand hat hinsetzt gesagt, so sieht es aus, wenn du entscheidest, du sein willst, dann darauf zu lebst. So sieht es aus, einen Traum zu haben und zu beschützen, für zu arbeiten dich nicht von den harten Tagen überzogen zu lassen in Aufsichtben. Diese Lektion muss gelehrt werden, wie gelehrt werden kann. Muss zu Hause gelehrt werden. Also, was ist der Traum deiner Family? Nicht individual, gemeinsam. Was baut auf? Wie soll dein Haus in 5 Jahren aussehen? Welch Geschichte wirst du estische Urselen wollen, sein Jarvan Jetson?
Diese, werden und ehrlich, hoffnungsvoll entworten. Ein Family mit einem gemeinsamen Traum ist ein der mächtigsten Kraft der Erde. Und jede einzelne Family hat die Fähigkeit, das zu werden, unabhängig davon, wo sie anfängt. Du musst nur bereit sein, lang genig vom täglichen Trott aufzublicken, zu fragen, wohin gehen wir, und dann gemeinsam dorthin zu gehen. Wenn deine Family ein Vision verdient, für die sich lohnt, jeden Morgen aufzuwachen, kommentier. Wir haben einen Traum. 7. Was auch immer du in deinem Zuhause wohnen lässt, wird eins Tages in deinen Kindern wohnen. ***. Wir sind beim letzten Punkt angekommen. Und diesen hier möchte ich, dass du mit deinem ganzen Herzen horst. Denn alles, worüber wir heute gesprochen haben, der Konflikt, die Respektlosigkeit, die Beschwerden, die Bequemlichkeit, die finanziellen Muster, das Fehlen einer Vision, all das läuft letztlich auf Design, a Temperabend Wahrheit hinaus, die Atmosphäre deines Zuhauses wird die near Welt deiner Kinder. Was auch immer du in deinem Zuhaus wohnen lässt, wird eins Tages in deinen Kindern wohnen. Das ist kein Metaphor. Das ist kein spirituelle Abstraction. Es ist ein konkret, dokumentierbar, zutiefst menschliche Realität, die sich in Family Generation Generation abspielt. Kinder werden nicht nur durch das geformt, was ihnen beigebracht wird. Sie werden tiefgreifend, dauerhaft geformt durch das, worin sie leben. Durch das emotionale Klima, das sie atmen. Durch die Wort, die sie immer und immer wiederholen, bis dies Wort zu ihrer inneren Stimme werden. Durch die Verhaltensweisen, die sie beobachten, bis dies Verhaltensweisen sich normal anfühlen. Durch die Erwartungen in der Luft, gesprochen und unausgesprochen, die ihnen sagen, was lot wie wir tun, was lot wie wir glauben, was lot wie wir Wort sind. Marcus Aurelius schrieb zwei Dinge, die in diesem Moment zusammengehören. Das erste, du hast Macht über deinen Geist, nicht über ihr Ereignis. Erkenn dies und du wirst stark finden, und das zweit, vielleicht die bedeutendsten Wort, die jemals über die Macht der Umschwung geschrieben werden. Die Zielfarbe sich mit der Farbe ihrer Gedanken. Dein Zuhaus ist die Farbe. Dein Kinder sind der Stoff. Welch Farbe auch immer dein Wanda fühlt, welch Gedanken, Wort, Emotionen und Gewohnheiten auch immer die Atmosphäre deines Zuhauses dominieren. Sie wird sie für immer, tief, stiller fühlen. Lang nachdem sie gegangen sind. Lang nachdem sie ihr eigenes Leben aufgebaut haben. Die Farbe deines Zuhauses wird in ihnen leben. Also las Michigan dich etwas fragen, das ein wollig ehrlich Antwort verdient. Welch Farbe hat dein Zuhaus dreht? Ist es die Farbe des Friedens, der Sicherheit, des Lockens, das leicht kommt, und der Vergebung, die schnell kommt? Von Erwachsenen, die Zerstörung anderer Meinung sind und Bedingungen lieben, und Lot Traumen, Verlegenheit? Oder ist es die Farbe der Entspannung, des Eierschälengehens? Von Liebe, die sich verdient anfühlt, statt Judgment? Von Still, die nicht friedlich, sondern bestrafend ist? Denn dein Kinder werden genau jetzt gefarbt. In dieser Jahreszeit. Und den gewohnlichen die einstige Benden und den samstig vermittigen. Und den istischen und den Autofahrten. Und in den Momenten, die sie nicht sehen sollten, die sie aber gesehen haben. Sie absorbieren alles. Nicht das du irgendwann sehen willst. Sondern das Hut auftaucht. Denn tun deine Stimme, wenn du frustriert bist. Die Art, wie du über Geld sprichst, wenn es knapp ist. Die Art, wie du deinen Partner behandelst, wenn du müde bist. Die Art, wie du auf Misserfolg reagierst, auf den und auf ihr. Die Art, wie du über andere Menschen sprichst. Die Art, wie du über dich selbst sprichst. All das wird genau jetzt in sie hineingeschrieben. Für immer. Ein Zuhaus, das Solist, das Negativität dominiert, was Einismus die Standardeinstellung ist, wo Traum abjeten worden, nach Beaver sie ausgesprochen sind, wo die Antwort auf fast alles Einversion von das Wort sowieso klappen ist, die sie Zuhaus produziert Menschen, die Angst daver haben,
Dinge zu wollen. Angst zu versuchen. Angst zu hoffen. Nicht weil man ihnen gesagt hat, sie sollten Angst haben, sondern weil sie jeden Tag Angst eingeübt haben. Und sie word schleierlich zu ihrer eigenen. Und ein zu Haus, das bewusst, mit Absicht, mit Beständigkeit und mit Frieden walt, Respekt walt, ehrlich Kommunikation walt, das walt, Leben, Möglichkeit und Liebe jeden einzelnen Tag in die Luft zu sprechen, Dieses zu Haus produziert etwas Außergewöhnliches. Es produziert Menschen, die wissen, was sie wert sind. Menschen, die tief lieben können und Liebe ohne Misstrauen empfangen können. Menschen, die glauben, dass gut Dinge für sie möglich sind, nicht, weil ihnen alles in den Schoß gelegt wird, sondern weil sie mit dem Beweis aufgewachsen sind, dass die Dinge gut sein können. Sie tragen diesen Beweis überall hin mit sich. In ihr Freundschaften, in ihr Arbeitsplatz, in ihr eigenen Zuhause, in die Kinder, die sie eines Tages groß sein werden. Das ist Vermögnis. Wirkliches, dauerhaftes, generationenübergreifendes Vermögnis. Und es kostet kein Geld. Es erfordert kein perfekten Umstand. Es erfordert nur dies, die tägliche Entscheidung, die Atmosphäre. Deines Zuhauses, zu schützen. Die Weigerung, Bitterkeit, Zynismus oder Hoffnungslosigkeit dort dauerhaft einsehen zu lassen, wo den Kinder aufwachsen. Die Wahl jeden Morgen, die Art von Mensch zu sein, die den Kinder in sich aufsagen können, und durch die sie besser werden. Wenn du dich genau jetzt dafür entscheidest, zu schützen, was in deinem Zuhause watchst, kommentier. Mein Zuhause ist heilig, die tiefe Wahrheit. Lass Michigan für einen Moment zurücktreten. Wir sind heute 7 Gewohnheiten durchgegangen. 7 zutiefst menschlich Muster, die Armut, in jedem sind Dieses Worts, in ein Zuhause einladen. Konflikt, der das Leben aus allen innerhalb dieser Wanda sagt. Respektlosigkeit, die Familienmitglieder langsam in Fremd verwandelt. Tägliches Klagen, das Hoffnungslosigkeit in die nächste Generation weitergeht. Bequemlichkeit, die auf Kosten der Zukunft gewollt wird, die Family verdient. Finanzielle Gewohnheiten, die genau die Ressourcen wegdringen, die Family braucht. Das Fehlen einer Vision, das alle führungslos dahintrieben lässt. Und die umgebunden, von denen wir lassen, dass sie in unserem Zuhause wachsen, in dem Wissen, dass alles, was dort watchst, schleierlich in unseren Kindern wachsen wird. Jetzt möchte ich dir etwas direkt sagen. Hat einer dieser Punkt einen zarten Ort getroffen? Hat einer von ihnen dich jemanden denken lassen? Oder Oliker an dich selbst? Falls ja, hör dies klar, dies erkennen ist kein Beweis dafür, dass du versagst. Es ist ein Beweis dafür, dass du aufpasst. Und die Aufpassen ist der erste, wesentlichste Schritt zu allem, was besser ist. Denn hier ist die Wahrheit unter all diesen 7 Gewohnheiten. Sie sind kein moralischen Fehler. Sie sind kein Beweis für einen schlechten Charakter oder einen schwachen Willen. Sie sind Muster. Menschlich, erlernbar, wäre, wiederholbar Muster. Die dir mit ziemlicher Sicherheit von jemandem judgeben werden, der sie von jemand anderem judgeben bekam. Der Konflikt in deinem Zuhause hut mag ein Echo eins Konflikt sein, der 7 Generationen in deiner Family let. Die Respektlosigkeit mag die Sprache sein, die dir jemand beigebracht hat, beaver du eigen Wort hattest. Das Klagen, das Vermeiden, das finanzielle Chaos, das Fehlen von Traumen, sie alle mogen Wurzeln haben, die weiter zurückreichen, als du weißt. Das ist nicht dein Schuld. Aber es ist dein Verantwortung. Denn die Kettmusser gendwo durchbrochen worden. Der Kreislauf muss in Gengemans Generation enden. Gengement muss auf die Muster, die weitergegeben werden, schauen und sagen. Nicht dein Generation mehr. Nicht mein Kinder. Yes in det hier. Dieses Gemand kannst du sein. Ein wohlhabens Zuhause wird nicht mit Geld gebaut. Es wird gebaut mit Frieden, der Art, die dafür sorgt,
Das sich jede Person im Haus sicher fühlt zu sprechen, sicher zu versuchen, sicher zu scheitern, und trotzdem dieses Autoren. Word Gebot mit Respekt, der täglichen, gewöhnlichen, unglamourosen Wahl, die Menschen, mit denen du dein Leben teilst zu ehren. Word Gebot mit Disziplin, der Bereitschaft, die harten Dinge zu tun, selbst wenn die Bequemlichkeit ruft. Word Gebot mit Einigkeit, dem Verständnis, dass die Menschen in deinem Zuhause nicht den Konkurrenz sind. Sie sind den Lut. Seid auf derselben Seite. Und Word Gebot mit Vision, dem Mut zu sagen. Das ist, wer werden. Das ist, was wir aufbauen. Das ist, wohin wir gemeinsam gehen. Wenn das Irgendwo tief sitzt und du weißt, dass dein Zuhause dies Veränderung braucht, kommentier. Mein Veränderung bricht den Kreislauf. Ich möchte jetzt direkt mit dir sprechen. Nicht als Ursaler. Nicht als ein Stimme hinter einem Skript. Einfach als ein Mensch, zu einem anderen. Du bist heute Morgen mit etwas aufgewacht. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es Sorge die Menschen, die du liebst. Vielleicht schuldvoll wegen mustern in dir, von denen du wünschtest. Sie wären nicht da. Vielleicht Trauer Einversion deines Zuhauses, die du einmal hattest. Oder immer wolltest. Vielleicht ein still, halten denkst, dass die Dinge sich wirklich ändern werden. Was auch immer es ist, ich sehe es. Und ich möchte, dass du etwas weißt. Die Tatsache, dass du hier bist, zuhörst, bereit, auf etwas zu schauen, was die meisten Menschen vermeiden, das sollt. Das ist nicht klein. Das ist auf sein eigen still weiß eine Form von Mut. Und Mut ist immer der Anfang. Du kannst das gestern nicht ungesten machen. Du kannst nicht zurückgehen zu den Streitereien, die zu weit gingen, oder den Worten, die harter treffen als Biebsigkeit, oder den Jaren, die einen Traum dahintrieben. Du kannst es nicht ungesten machen. Aber du kannst heute beginnen. Nicht mit einer großen Gest. Nicht mit einer dramatischen Erklärung. Einfach mit einer kleinen, bewussten, absichtsvollen Wahl. Vielleicht willst du heute mit mehr Sanftmut zu jemandem in deinem Zuhause zu sprechen als gestern. Vielleicht willst du heute deinen Partner zu fragen, wie es ihm wirklich geht, und es ernst zu meinen. Vielleicht willst du heute dich mit deinen Kindern zu setzen und sie nach ihren Traumen zu fragen, und die ganz Antwort anzuhören. Vielleicht willst du heute auf die Finanzen zu schauen, ohne Scham, nur die Wahrheit zu kennen. Vielleicht willst du heute etwas Hoffnungsvolles in die Luft deines Zuhauses zu sprechen, etwas, das nach einer Zukunft klingt, für die es sich zu arbeiten lohnt. Vielleicht willst du heute einfach den Frieden deines Hauses für einen einzigen Tag zu schätzen, dich zu weigern, nur für heute, Konflikt, Negativität oder Hoffnungslosigkeit bei dir einsehen zu lassen. Das sind keine kleinen Dinge. Das sind die Boston einer völlig anderen Familiengeschichte. Marcus Aurelius, ein Mann, der jeden einzelnen Tag das Gewicht eines Imperiums auf seinen Schultern trug, wollte dennoch sich jeden Morgen selbst dies zu schreiben. Du hast Macht über deinen Geist, nicht über ihr Ereignis. Erkenn dies und du wirst stark finden, die Macht ist nicht da draußen. Sie wartet nicht darauf, dass sich die Wirtschaft ändert, oder die Umstände sich verbessern, oder der perfekte Moment kommt. Die Macht ist hier. Innerhalb dieser Wanda. Innerhalb der Entscheidungen, die in den gewöhnlichen Momenten getroffen werden. In dir und die Gewohnheiten, und du änderst das Schicksal der gesamten Haushalts. Nicht nur für heute, nicht nur für dich, sondern für die Kinder, die dir süßen. Für die Kinder, die ihr Kinder einmal sein werden. Für die lang, ungebrochen Linie von Menschen, die einst Tages etwas von deinem Zuhause in sich tragen werden, lang nachdem du gegangen bist. Hinterlass ihnen etwas, das es werdest, getragen zu werden. Du hast die Macht, genau das zu tun. Und es beginnt heute. Genau jetzt. In deinem Zuhause. Geh und ba etwas Schans.
Dein Family ist das Wort. Wenn du bereit bist, den Kreislauf zu durchbrechen und etwas Besseres für dein Family aufzubauen, kommentiere. Mein Geschichte beginnt jetzt.